Good afternoon, students. Uh, Welcome to the 30th lecture of Unit 3 of Industrial Management and Smart Technologies. Today and tomorrow's class, maximum we'll try to complete the Unit 3 and we'll start entering into the Unit 4. Right? So today's topic to be discussed is Introduction to the Project Scheduling, that is PERT and CPM methods. In the last class, we have discussed about Introduction to the Supply Chain Management, how the raw material is converted into finished goods and how the finished good is transported to the customer in a satisfied way. So that is the concept of supply chain management, and we have seen the supply chain drivers and also the competitive strategy versus supply chain drivers. In this session we'll deal the concept of introduction to the supply chain introduction to the project scheduling, which is very important for both mechanical as well as civil engineering students, right? So four students were present. Okay, so the PERT and CPM are very important in the real time situations. So for mechanical engineers, for civil engineers, but in this generation for all engineering branches, PERT and CPM are very important. But for majorly for civil and mechanical students, the PERT and CPM methods are very important. In order to complete the task, that is a project, we are using this PERT and CPM methods in olden days, but as of now also for some completion of projects we are using this type of methods. So for your diploma level, you are having a small and brief introduction of this PERT and CPM. Coming to the BTech level in the third year, second semester, you are having a subject called industrial management or management science. In the subject again you will deal all these topics in depth. That time you will see some of the lengthiest problems in the PERT and CPM, right? Yes. Now, what is a project? Simple definition of a project is a series of activities directed to accomplishment of a desired objective. So, what is the meaning of this one? A project means a series under 1, 2, 3, 4, 5, 6, like that. Series of activities. Activities means, for example, uh, you have to come to college. That is your project. Then what is the activities? So early morning you have to get up, you have to brush your teeth, you have to bath, you have to get ready, you have to have it your breakfast, you have to come to the college by bus or scooter or any your RTC, you have to enter into the class. That is a total project of your daily work. Then what are the activities in this total project? What is the title of your project? Come to the college. That is the title of the project. Then what are the activities, series of activities? Series అన్నాడు. Series అంటే ఏంటి? Morning 6 o'clock, 6:30 exercise, 7 o'clock your tea, coffee, other things, 8 o'clock getting ready for your college, 8:30 having your breakfast, half an hour journey, by 9 o'clock you have to enter into the college. So those are the series of activities according to the time and distance. Directed to what? Directed to accomplishment అంటే what you are thinking, what you are planning for completing of desired objective, right? So దానికి simple గా what we can say, plan your work first, then work your plan. So this is a simple motto. మీరు ఆటో వెనకాల చూసే ఉంటారు, విచిత్రమైన మూవీ డైలాగ్స్ లేకపోతే ఏదేదో డైలాగ్స్ కొటేషన్స్ ఉంటాయి. ఇన్ ద సేమ్ వే యూ ఆల్సో మేక్ యువర్ కొటేషన్. ప్లాన్ యువర్ వర్క్ ఫస్ట్, ప్లాన్ యువర్ వర్క్ ఫస్ట్, ప్లాన్ యువర్ వర్క్ ఫస్ట్. ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటి? నువ్వు ఏదైనా వర్క్ చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ దానికి ఒక ప్లాన్ వేసుకో. అది నీ మైండ్లో ప్లాన్ ఉందా, పేపర్ మీద ప్లాన్ వేసుకున్నావా, ఇంకా దేనిలో ఉన్నా ప్లాన్ చేసుకున్నావా? నెక్స్ట్ దెన్ వర్క్ ఫర్ యువర్ ప్లాన్. తర్వాత ఏం చేయాలి? జస్ట్ ప్లాన్ వేసుకుంటే సరిపోదు కదా, యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఫర్ యువర్ ప్లాన్, వాట్ యు హ్యావ్
written on your paper or what is in your mind, then only you will get 100% achievement. Next, project management applications. Now see, we'll see what is the meaning of a project. Any unique endeavor with specific objectives. ఓకే, ఎనీ యూనిక్ అంటే ఒక స్పెషల్గా ఒక యూనిక్గా ఎవరు చేయనటువంటి, రైట్, ఏ యూనిక్ ఎండివర్ విత్ స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్ విత్ మల్టిపుల్ యాక్టివిటీస్. ఒకటే యాక్టివిటీ రిపీటెడ్గా ఉండకుండా మల్టిపుల్ యాక్టివిటీస్ ఉండాలి. నెక్స్ట్, విత్ డిఫైన్డ్ ప్రెసిడెంట్ రిలేషన్షిప్స్. డిఫైన్డ్ ప్రెసిడెంట్ మీన్స్ ముందు యాక్టివిటీకి, మీరు చేస్తున్న యాక్టివిటీకి ముందు ప్రెసిడెంట్ సక్సెసర్ ప్రెడెసెసర్. అంటే మీరు ప్రజెంట్ కరెంట్ సిచ్యువేషన్కి ముందు తర్వాత. సో యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ డిఫైన్డ్ రిలేషన్షిప్, అంటే ఒకదానికొకటి సంబంధం ఉండాలి. సంబంధం లేకుండా, రిలేషన్షిప్ లేకుండా ఉండకూడదు. యూ షుడ్ హ్యావ్ కనెక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, 1 second. For example, if you have one activity, you are the current activity, this is the other activity. So this is your house, this is your bus, your college bus, this is your college. సో ఈ మధ్య లోపల ఇంకొకటి సినిమా థియేటర్ అని ఒక పాయింట్ పెట్టుకొని దిస్ దిస్ దిస్. ఇప్పుడు ఏమన్నా ఈ 4 పాయింట్స్కి ఏమన్నా మ్యాచ్ అవుతుందా? మ్యాచ్ అవ్వదు. సో దట్స్ వై దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ విత్ డిఫైన్డ్ ప్రెసిడెంట్ రిలేషన్షిప్స్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ విత్ ఎ స్పెసిఫిక్ టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఫర్ కంప్లీషన్. సో ప్రాజెక్ట్ అంటే ఇయర్స్ టుగెదర్ చేసుకుంటూ పోవడం కాదు. సో యూ షుడ్ హ్యావ్ అ స్పెసిఫిక్ టైం, ఒక సర్టన్ టైం ఉండాలి ఫర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ ప్రాజెక్ట్. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్? ఎ మేజర్ ఈవెంట్ లైక్ ఎ వెడ్డింగ్, ఎనీ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాజెక్ట్, డిజైనింగ్ ఎ పొలిటికల్ క్యాంపెయిన్. సో ఇవన్నీ ప్రాజెక్ట్ కిందకు వస్తాయి. జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు మూవీకి వెళ్ళడం కూడా అదొక ప్రాజెక్టే. ఒక మ్యారేజ్ ఈవెంట్కి అటెండ్ అవ్వడం కూడా ప్రాజెక్టే. కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎనీ హౌస్, బిల్డింగ్, అపార్ట్మెంట్, ఎనీ క్రికెట్ గ్రౌండ్, ఎ డ్యామ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ ప్రాజెక్ట్. Designing a political campaign, anything is a project, but you have to satisfy all this 4 categories, right? Next, then project life cycle, PLC. Conception means first identify the need, అంటే ఒక అవసరాన్ని మనం కనిపెట్టాలి. అవసరం ఎప్పుడు వస్తుంది? ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు అవసరం వస్తుంది, అంతే కదా. ప్రాబ్లం లేకుండా నీకు అవసరం రాదు. సో ప్రతిదీ నీకు కళ్ళ ముందు కనబడే, చిన్నప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు మీరు ఏమి చూస్తున్నారో అన్నీ ఎవరో ఒకరు ఇన్వెంట్ చేసినవే. ఎందుకు ఇన్వెంట్ చేశారు? దాని అవసరం ఉంది కాబట్టి ఇన్వెంట్ చేశారు, అవసరం పడింది కాబట్టి ఇన్వెంట్ చేశారు. సో ఇన్వెంట్ చేసిన తర్వాత చాలామంది, కోట్ల మంది దాన్ని యూస్ చేస్తున్నారు, రైట్? సో ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై ద నీడ్. ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ కన్సెప్షన్. ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై ద నీడ్, అవసరం ఉందా లేదా. నెక్స్ట్, ఫీజిబిలిటీ అనాలిసిస్ ఆర్ స్టడీ మీన్స్ కాస్ట్ బెనిఫిట్స్ రిస్క్. సో ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై ద నీడ్ తెలుసుకున్న తర్వాత, దాని గురించి ఒక ఐడియా వచ్చిన తర్వాత, వాట్ ఆర్ ది రిస్క్ మేనేజ్మెంట్, దానివల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి. సో సమ్ పీపుల్ అడ్వాంటేజెస్ గురించి తయారు చేస్తారు, సమ్ పీపుల్ డిసడ్వాంటేజెస్ గురించి కూడా తయారు చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డిసడ్వాంటేజెస్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఒక బ్యాంకు లేదంటే ఒక ఆఫీసు ఒక సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ చేశారు. చేసిన తర్వాత దట్ ఈస్ ఫర్ అడ్వాంటేజ్. డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఆ సాఫ్ట్వేర్కి బగ్స్, అంటే దానిలో వైరస్ పంపించడం, దానికి యాంటీ సాఫ్ట్వేర్ చేయడం, హ్యాకింగ్ చేయడం, అన్ఎథికల్ హ్యాకింగ్ చేయడం, దానివల్ల నష్టం జరపడం. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎ ప్రాజెక్ట్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ గుడ్. సొసైటీకి మంచి కలిగేది కాదు, సొసైటీకి చెడు కలిగేది. బట్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాజెక్ట్, బట్ డూయింగ్ ఇన్ ఎ నెగిటివ్ మీన్స్, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్, ప్లానింగ్. Who is a person planning? How long you are planning for it? What to do for planning? So you have to make your own questions. Uh, uh, so in my student life, or in my after the student life till today, apart from my professional
way of earning or some other things. I am doing some sort of projects which I like the most, number of projects according to my taste. So keep on doing something new, something new, something new, so that you can develop your own projection towards the goals and attitudes. You can project your own attitude, you can project your own personality. So recently I have done from the last 10 to 2 to 3 weeks I'm doing some project which is every day progressing every day. Once the class is completed by 4 o'clock, I have the 3 classes. Once the class is completed, I will take half an hour rest. Then again I will do the project what I am doing since 2 weeks. Early hours, after getting wake up, again I will start the work. After the class completion, evening also I will do the work, so that slowly I am completing the task whatever is there on the paperwork. So later at the end of the sessions, I will show the photographs what I have done the project. Next, execution, doing the project. Execution and చేయడం, doing the project what you have done on a paper. Next, termination, ending the project. So once your project is done, లేదంటే మీరు అనుకున్న కళ నెరవేరిన తర్వాత ending the project, లేదంటే either good or bad, whatever it is, completion of a project, closing the project. So like this your project life cycle should be designed. Okay, next. So the main topic is the PERT and CPM techniques we are using for completion of project. అంటే ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ గురించి ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నాం? ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అవ్వాలంటే జనరల్లీ వీఆర్ హ్యావింగ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ settings. One is PERT technique, other one is a CPM technique. So one of the most challenging jobs that any manager can take is the management of large scale projects that requires coordinating numerous activities throughout the organization. సో సింపుల్గా ఒక డ్యామ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలన్నా, ఒక పెద్ద షిప్ కట్టాలన్నా, ఒక వోల్వో బస్ తయారు చేయాలన్నా, ఒక మేనేజర్కి కానీ జనరల్ మేనేజర్కి కానీ, ఎవరైతే క్రూ మీన్స్ పీపుల్ మెయింటైన్ చేస్తూ పని చేస్తున్న వాళ్ళందరికి కానీ ఒక పెద్ద హెడేక్. బికాస్ ఇట్ లార్జ్ స్కేల్ ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ బిగ్ హెడేక్ in order to achieve the task. For that, what they will do, they have to divide the job into small activities. And for small activities, they have to assign for the events, activities, and according to that, according to the time schedules, according to the duration, according to the number of people, according to the activity, they have to complete the task. Right? The details must be considered in planning how to coordinate all these activities, in developing a realistic schedule, and then monitoring the progress of the project. So ఈ మెన్, మెషిన్, మనీ, మెటీరియల్ ఇవన్నీ ఎలా యూ హ్యావ్ టు కోఆర్డినేట్ without getting confusion, so that all the activities will go parallelly without any confusion. So ఇది ఎవరు చేస్తారు? కంపెనీ ఓనర్ చేస్తాడా, కంపెనీ మేనేజర్ చేస్తాడా, కంపెనీ వర్కర్ చేస్తాడా? Company owner will just give the project, or will just say the title, or will just say the problem, this is a problem what I have. Then CEO, general managers will have a number of meetings in order to how to complete the job, what is the best method of doing the job, how many days it will take, what is the best solution. Later they have to prepare a chart, a flow chart, or a precedence diagram, whatever it is. Later it has to be explained to the lower authorities. So that is the step by step activities you have to do for completion of any project. Then fortunately, two closely related operations research techniques. మీకు బీటెక్లో యూ విల్ గెట్ వన్ సబ్జెక్ట్ దట్ ఈస్ ఆపరేషన్స్ రీసెర్చ్. ఎంటెక్ లెవెల్కి వచ్చేసరికి ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్స్ అని వస్తుంది. ఆపరేషన్స్ రీసెర్చ్ ఈస్ అ సబ్జెక్ట్ విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ సివిల్ అండ్ మెకానికల్ స్టూడెంట్స్. సో దట్ ఇన్ దట్ యూ విల్ గెట్ లెంతియర్ ప్రాబ్లమ్స్, 3 pages 4 pages ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది. So you have to solve the problem so that you will get some iterations. Either you will get a solution for that, or it is an endless problem. So these are very interesting problems, so that you can see the in realistic world. సో మీరు ఒక 5 story బిల్డింగ్ కట్టాలి, లేదంటే ఒక బస్ తయారు చేయాలి. ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారు? ఇప్పుడు బస్ తయారు చేయాలంటే ఫస్ట్ టైర్స్,
ఒక 4 ముందు 2 వెనకల 2 వెనకల 2 మొత్తం ఒక 10 టైర్స్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసి దాని మీద నుంచి స్టెప్ బై స్టెప్ పైకి వెళ్తారా, లేదంటే పైనుంచి కిందకు వస్తారా, మధ్యలోంచి బయటకు వస్తారా, బయట నుంచి లోపలికి వెళ్తారా? ఒక అపార్ట్మెంట్ కట్టాలి, స్టార్ట్ ఎలా చేస్తారు? ముందు పేపర్ వర్క్ వేసుకుంటారా, ముందు ఏది కొంటారు, ముందు శాండ్ కొంటారా, ముందు ఫౌండేషన్ బార్స్ కొంటారా, ముందు ఏం చేస్తారు? సో దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్ యూ హ్యావ్ టు నో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్. No? Now, the operations research techniques have discovered two programs, that is PERT means program evaluation and review technique. PERT abbreviation ఏంటంటే program evaluation review technique and CPM అంటే critical path method. These are the two available things to assist a project manager in carrying out the responsibilities. ఓకే, ఒక ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్కి ఈ రెండు సొల్యూషన్స్ అన్నమాట. ఇన్ ఆర్డర్ టు కంప్లీట్ ద టాస్క్, వాట్ ఎవర్ ద బిగ్ ఆర్ స్మాల్, అది 5 years ప్రాజెక్టా, 1 year ప్రాజెక్టా, 3 days ప్రాజెక్టా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఇఫ్ యూ మేక్ దిస్ PERT and CPM methods, it will be very very easy in order to solve the any type of problem. Next, these techniques make heavy use of networks. Okay, these techniques ఏం యూస్ చేస్తుంది, ద PERT and CPM techniques will use heavy networks, అది మీకు ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు తెలుస్తుంది. Heavy use of networks to help a plan and display the coordination of all the activities. They also use normally software packages to deal with all the data needed to develop the schedule information and then to monitor the progress of the project. Next, the project management software such as MS Project in your or courseware now is widely available for these purposes. So civil వాళ్ళకి కానీ మెకానికల్ వాళ్ళకి కానీ, if you learn the MS project as a software language, software subject, so it will be very very easy for your whenever you want to enter into big firms or companies. If you learn MS project, it will be additional advantage, so that you can say better, have a better knowledge about the MS project or any other courseware subjects, right? Next, the PERT and CPM have been used for a variety of projects, including the some of the examples where the PERT and CPM are used in some companies. For example, see the construction of a new plant. Construction of a new plant. A new plant may be, and new plant means a plant may be a company, a factory, a firm, whatever it is, right? Construction of a new plant. Next, research and development of a new product. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మీ ముందేముంది, సెల్ ఫోన్ ఉంది. సెల్ ఫోన్ ఈజ్ ఏ ప్రోడక్ట్. సో ఒక సెల్ ఫోన్ తయారు చేయాలంటే మనకి డెఫినెట్లీ వీ రిక్వైర్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సెల్. ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ బేస్డ్ అపాన్ ద క్రైటీరియా యూ రిక్వైర్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. కొందరికి రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అవసరం లేకుండా చేసేస్తారు. సో దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ప్రోడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్. నెక్స్ట్, మూవీ ప్రొడక్షన్స్, రైట్? సో మూవీ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ప్రాజెక్ట్, ఎస్ ఆర్ నో? రైట్? సో ఫస్ట్ డైరెక్టర్ హ్యాస్ టు మేక్ ఎ స్టోరీ. ఒక స్టోరీ అనుకున్న తర్వాత he has to make a screenplay. After screenplay, he has to make a dialogues. Everything is a project. Next, building a ship, building an aeroplane, government sponsored projects for developing any new weapon systems, DRDO, ISRO, relocation of major facility, maintenance of a nuclear reactor, installation of management information system, conducting an advertising campaign. So everything we can do by using the PERT and CPM technologies. Okay, okay. Yes, we'll slowly entering into the subject, the definitions, the concepts. So the PERT and CPM or network analysis is a technique sometimes called developed along two parallel streams, one industrial and another one is military. అంటే ఈ PERT and CPM అనేది ఎక్కడి నుంచి discover అయింది? One is from industry, other is from military. Now see the history of this PERT and CPM. So CPM means critical path method.
It was discovered. It was a discovery of M.R. Walker of E.I. DuPont. DuPont అనేది ఒక పెద్ద సంస్థ. DuPont is a one big manufacturing unit. DuPont de Nemours and Co. Limited. J.E. Kelly of Remington Rand. సిప్రా 1957లో సిపిఎం అనే ఒక నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ని ఆ సంస్థలో కనుక్కున్నారు. ద కంప్యూటేషన్ డిజైన్ ఫర్ UNIVAC 1 computer. The first test was made in 1958 when CPM was applied to the construction of new chemical plant. అంటే ఒక కెమికల్ ప్లాంట్ తయారు చేయాలనుకున్నప్పుడు దానికి క్రిటికల్ పాత్ మెథడ్ని అప్లై చేసి చెక్ చేశారు. In the March 1959, the method was applied to maintenance shutdown at the DuPont works in Louisville, Kentucky. Unproductive time was reduced to 125 to 93 hours. So second attempt 1958లో కెమికల్ ప్లాంట్ మీద ఫస్ట్ చేశారు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్. 1959 మార్చ్లో డూపాంట్ని డూపాంట్ అనే సంస్థని షట్ డౌన్ చేశారు. దేనికి? మెయింటెనెన్స్ గురించి. సో మెయింటెనెన్స్ గురించి షట్ డౌన్ చేసినప్పుడు సిపిఎం మెథడ్ అప్లై చేసినప్పుడు రైట్, సో అన్ప్రొడక్టివ్ టైం జనరల్గా 125 అవర్స్ నుంచి 93 అవర్స్కి తగ్గింది. మీన్స్ ఎన్ని అవర్స్ మనం సేవ్ చేసాము? సో వీ హ్యావ్ సేవ్ ఆల్మోస్ట్ 38 అవర్స్, రైట్? Sorry, 25, so 32 hours. So we have saved almost 32 hours unproductive time. అంటే పని చేయకుండా ఉన్న టైం 125 అవర్స్ జనరల్గా ముందు ఒకసారి షట్ డౌన్ చేసినప్పుడు 125 అవర్స్ వాళ్ళకి రీచ్ అయింది. అదే ఈ సిపిఎం టెక్నాలజీని యూజ్ చేసినప్పుడు 93 అవర్స్కి తగ్గింది. సో 32 అవర్స్ని సేవ్ చేశారు బై యూజింగ్ దిస్ మెథడ్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ సక్సెస్ మెథడ్ అని అప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమైంది. నెక్స్ట్, బట్ ప్రాజెక్ట్ ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ రివ్యూ టెక్నిక్. So it was devised in 1958 for the Polaris missile program by Program Evaluation Branch of Special Projects Office in US Navy. So PERT అనే నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ మిలిటరీ ఆపరేషన్లో పోలరీస్ సంస్థలో యుఎస్ఏలో ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎవాల్యుయేషన్ బ్రాంచ్లో స్టార్ట్ చేసి దాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా లాంచ్ చేశారు. హెల్ప్డ్ బై లోక్షిల్ మిసైల్ సిస్టమ్స్ డివిజన్ అండ్ కన్సల్టెంట్ ఫర్మ్ ఆఫ్ బూజ్ అలన్ అండ్ హ్యామిల్టన్. ద క్యాలిక్యులేషన్స్ వేర్ సో అరేంజ్ సో దట్ దే could be carried out on the IBM Naval Ordnance Research Computers at Virginia. సో ఒక ప్రాజెక్ట్, ఒక నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ వచ్చేసి ఒక కెమికల్ ప్లాంట్లో స్టార్ట్ అయితే ఇంకొక నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ వచ్చేసి ఒక మిలిటరీ వెపన్ ఆర్గనైజేషన్లో స్టార్ట్ అయింది. సో దిస్ ఆర్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ PERT and CPM. So yes, which year? 1957 CPM, 1958 PERT. The methods are essentially network-oriented techniques using the same principle. PERT and CPM are basically time-oriented methods in the sense that they both lead to determination of a time schedule for the project. The significant difference between the two approaches is that the time estimates for the different activities in CPM were assumed to be deterministic, while in a PERT these are described probabilistically. So these techniques are referred as project scheduling techniques. సో ఒకటి వచ్చేసి probabilistic చూస్తుంది, ఒకటి వచ్చేసి deterministic లో ప్లాన్ చేస్తుంది. సో సిపిఎం వేర్ assumed to be deterministic, PERT వీస్ assumed to be probabilistic. సో కొన్ని ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, కొన్ని అప్రాక్సిమేషన్లో ఉంటుంది, రైట్? సో ఖచ్చితంగా ఎప్పుడు చెప్తాము? సో వెన్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ ఎ కౌంట్, అంటే ఒక 12 మెంబర్స్ ఉన్నారు, అది కౌంట్ చేస్తే దట్ ఈస్ ఖచ్చితమైన. మీరు ఒక బ్యాగ్లో రైస్ చూసారు, అవి ఎన్ని కేజీలు ఉన్నాయని మీకు కళ్ళతో చూసి చెప్పలేరు. మీరు తూకం వేస్తేనే మీకు తెలుస్తుంది ఎన్ని కేజీస్ అని. సో మీరు తూకం వేయకుండా, మెజరింగ్ చేయకుండా మీరు కళ్ళతో చూసి ఒక బ్యాగ్ ఆఫ్ రైస్ అంటే ఒక బ్యాగ్ ఆఫ్ బనానాస్ ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్తారు. సో యూ కెన్ సే ఓకే విత్ దట్ ఫిజికల్ అపియరెన్స్ ఒక 4 నుంచి 5 కేజీల మధ్యలో ఉంటాయి అంటారు. అదేంటది? అప్రాక్సిమేషన్.
ఖచ్చితమైనది కాదు. సో ఈ రెండు సిపిఎం ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ డిటర్మినిస్టిక్ అండ్ PERT is used for probabilistic. So that's why these techniques are called as project scheduling techniques. సో ఈ ఖచ్చితంగా అప్రాక్సిమేషన్గా ఎప్పుడు చెప్తాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉంది. సో బిల్డింగ్ కట్టేటప్పుడు మేస్త్రి కానీ ఇంజనీర్ కానీ ఒక 8 to 9 monthsలో 9 months అయిపోతుందండి అని చెప్తాడు. సో 7 months అయినా కూడా మీకు నమ్మకం రాలేదు. తర్వాత అడిగితే ఇంకా 2 months లేట్ అవుతుంది, ఇంకొక 3-4 monthsలో అయిపోతుంది అంటాడు. దట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేషన్. సో వాట్ ఈస్ ఖచ్చితమైన ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. ఇప్పుడు మీరు ఒక ఊరి నుంచి ఒక ఊరికి వెళ్తున్నారు, 1 hour టైం పడుతుంది. మీ డ్రైవర్ని 1 hour అని తెలిసినా కూడా మీరు అడుగుతూనే ఉంటారు. వాడు ఇంకొక 10 నిమిషాలు 15 minutes అంటుంటాడు. ఒక 10 నిమిషాలు లేట్గానో 10 minutes, ఎర్లీ అయితే ఎవరు రారు, డెఫినెట్లీ 5 to 10 minutes or 10 to 15 minutes లేట్ వస్తారు. దట్ ఈస్ ఆల్సో అప్రాక్సిమేషన్, బట్ దే విల్ సే విత్ ఇన్ 1 hour. దెన్ వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్? ఎగ్జాక్ట్ అంటే ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మీకు ఒక రాకెట్ లాంచింగ్ ఉంది, మిజైల్ లాంచింగ్ కానీ రాకెట్ లాంచింగ్ ఉంది, రైట్? అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? డెఫినెట్లీ మైక్రో సెకండ్స్ కూడా వేస్ట్ చేయకుండా కరెక్ట్ టైంకి లాంచ్ చేయాలంటే దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్ థింగ్, ఎగ్జాక్ట్ ప్రాజెక్ట్. అండర్స్టూడ్? సో దట్ ఈస్ అ కెపాసిటీ ఆఫ్ డూయింగ్ PERT and CPM టెక్నిక్స్, రైట్? సో ప్రజెంట్ ఈ డిప్లొమా లెవెల్లో మీకు ఆ లెవెల్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు. మీరు నేను చెప్పిన దాన్ని బట్టి మీరు ఊహించుకోవచ్చు. బట్ బీటెక్ లెవెల్లో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ మీకు ఓన్లీ బేసిక్ సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం, రైట్? ఓకే. దెన్ వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ దిస్ నెట్వర్క్ అనాలిసిస్? సో దీని ఆబ్జెక్టివ్స్, ముఖ్య ఉద్దేశాలు ఏంటి? హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ప్లానింగ్. నెక్స్ట్, ఇంటర్ రిలేషన్షిప్స్ ఆఫ్ వేరియస్ యాక్టివిటీస్. కాస్ట్ కంట్రోల్, వీ కెన్ కంట్రోల్ ద కాస్ట్. అంటే ఇప్పుడు మీరు మీ ఇంటి దగ్గర నుంచి కాలేజ్కి వెళ్ళాలి. సో మీ ఇంటి దగ్గర నుంచి కాలేజ్కి 4 routes ఉన్నాయి. ఈ రూట్లో వెళ్తే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది, వెనకల నుంచి ఆ రూట్లో వెళ్తే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది, ఇలా వెళ్తే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది, అలా వెళ్తే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది. సో మీకు అన్నీ తెలుసు. సో ఏ రూట్లో వెళ్తే తక్కువ ఖర్చు, ఆ రూట్లో మీరు వెళ్తారు. బట్ అది లాంగెస్ట్ రూట్ అనుకోండి, ఏం చేస్తారు? సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ థింగ్స్, ప్రాబ్లమ్స్ యూ కెన్ రెక్టిఫై బై యూజింగ్ PERT and CPM. నెక్స్ట్, మినిమైజేషన్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ టైం. ఇందాక మన ఎగ్జాంపుల్లో 125 hours 93 వచ్చాయి అంటే ఏంటి? మినిమైజేషన్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ టైం. నెక్స్ట్, రిడక్షన్ ఆఫ్ ద టైం, కంట్రోల్ ఆఫ్ ఐడల్ రిసోర్సెస్, అవాయిడింగ్ డిలేస్ అండ్ ఇంటరప్షన్స్. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ దిస్ నెట్వర్క్ అనాలిసిస్. సో ఈ నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ యూజ్ చేస్తే ఇవన్నీ మనము అప్లై చేసుకొని మన కంపెనీని, మన వర్క్ని, మన ప్రోగ్రామ్స్ని వీ కెన్ స్కెడ్యూల్. గాట్ ఇట్? దెన్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ అనాలిసిస్. ఎక్కడెక్కడ అప్లై చేయొచ్చు? ఎక్కడైనా అప్లై చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బస్ స్టాండ్లో బస్సులు ఎప్పుడు వస్తాయి దాని గురించి అప్లై చేయొచ్చు. రైల్వే స్టేషన్లో ట్రైన్ టైమింగ్స్ గురించి అప్లై చేయొచ్చు. మీరు బీటెక్ లెవెల్లో ప్రాజెక్ట్ చేయాలన్నా కూడా వీ కెన్ యూజ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్ టెల్లర్ బ్యాంక్లో వచ్చి బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ చేస్తుంటారు, బ్యాంక్ లావాదేవీలు జరుగుతాయి. సో ఒక్కొక్క మనిషి ఎంత టైం పడుతుంది అప్రాక్సిమేషన్, తర్వాత చెక్ అవ్వాలన్నా క్యాష్ రావాలంటే ఎంతసేపు నుంచోవాలి, లోపల ఆ కౌంటర్లో ఎవరు ఎంతసేపు పడుతుంది. సో దీన్ని బట్టి చూస్తే యావరేజ్గా ఎంతమంది వస్తారు, ఎంతమంది వెళ్తారు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆల్సో వీ కెన్ డూ యాజ్ ఎ ప్రాజెక్ట్ వర్క్. అండర్స్టూడ్? నెక్స్ట్, ఫస్ట్ అప్లికేషన్ ఏంటి? ప్లానింగ్, స్కెడ్యూలింగ్, మానిటరింగ్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ లార్జ్ అండ్ కాంప్లెక్స్ ప్రాజెక్ట్స్, రైట్? ప్లానింగ్ చేయడం దగ్గర నుంచి కంప్లీషన్ అయ్యేంత వరకు వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీస్, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హైవే బిల్డింగ్స్, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బ్రిడ్జెస్, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ సినిమా థియేటర్స్, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ recreation houses, construction of gated communities, everything. Next, helpful to army for the missile development, helpful to army people కానీ, naval people కానీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ కానీ, వాళ్ళకి సంబంధించిన రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ కూడా యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, అసెంబ్లీ లైన్ స్కెడ్యూలింగ్ అంటే మన మెకానికల్ కంపెనీస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, స్కూటర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ ఉంది. సో కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఛాసెస్, దాని బాడీ బిల్డింగ్,
చార్జెస్ అండ్ బాడీ బిల్డింగ్ అది ఒక అసెంబ్లీ లైన్లో వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట, ఒకదాని వెనకాల ఒకటి అసెంబ్లీ లైన్లో వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ వర్క్ స్టేషన్స్లో నుంచొని దాని లోపల ఫిక్చర్స్ని, సీట్స్ కానీ వేరే వేరే అదర్ థింగ్స్ కానీ మనము ఫిట్ చేస్తూ ఉండాలి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అసెంబ్లీ లైన్ స్కెడ్యూలింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. మీకు అది ఓఆర్ ఆపరేషన్స్ రీసెర్చ్లో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఇన్స్టలేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ అండ్ హైటెక్ మిషనరీస్. సో మీరు ఒక పెద్ద ఆఫీస్లో కంప్యూటర్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, లేదంటే మన కాలేజ్లో ఒక పెద్ద ఏసీ రూమ్లో కంప్యూటర్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. సో దానికి ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎవాల్యుయేషన్ రివ్యూ టెక్నిక్ కానీ సిపిఎం మెథడ్స్ ఆల్సో వీ కెన్ యూస్. అండ్ హైటెక్ మిషనరీస్ ద సేమ్ థింగ్. ఒక పెద్ద ఫ్యాక్టరీలో ఒక 100 లేత్ మెషిన్స్, 50 డ్రిల్లింగ్ మెషిన్స్ ఇవన్నీ అసెంబుల్ చేయాలన్నప్పుడు కూడా స్టెప్ బై స్టెప్ మనకి వేసుకోవడానికి ఈ ప్రాజెక్ట్ PERT and CPM methods we can use. Next, to make marketing strategies. So the marketing strategy is very in-depth subject. So marketing strategies. సో ఇప్పుడు రీసెంట్గా నేను ఒక టీవీలో టుడే మార్నింగ్ ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ చూశాను. వాట్ ఇస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్? సమ్ ఐస్ క్రీమ్స్, సమ్ అరుణ్ ఐస్ క్రీమ్స్ ఆర్ సమ్ ఐ డోంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఒక స్టూడెంట్ అంటే ఒక ఫాదర్ వాళ్ళ అబ్బాయి పాస్ అవుతాడో లేదో అని వెయిట్ చేస్తుంటాడు. స్టూడెంట్ వెయిట్ చేస్తాడు రిజల్ట్స్ గురించి. అనౌన్స్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ ఫాదర్ ఒక చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ ఇస్తాడు, స్ట్రాబెర్రీ. సో నువ్వు ఫస్ట్ క్లాస్లో డిస్టింక్షన్లో పాస్ అయితే స్ట్రాబెర్రీ ఫ్లేవర్, లేదు జస్ట్ పాస్ ఫస్ట్ క్లాస్ అయితే యూ విల్ గెట్ చాక్లెట్, జస్ట్ 50% అంటే బ్లాక్ కరెంట్, జస్ట్ పాస్ అయితే వెనిలా, సంథింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ. ఎందుకు? ఇప్పుడు మనకి సమ్మర్ అయిపోయి మెల్లిగా మనకి రైనీ సీజన్ స్టార్ట్ అయింది. సో ఇప్పుడు ఐస్ క్రీమ్స్ వాళ్ళకి జనరల్గా ఐస్ క్రీమ్స్ ఎప్పుడు తింటాము? సమ్మర్లో తింటాం. సో వింటర్లో తింటే జలుబు చేస్తుంది. అది ఒకప్పుడు. కానీ ఇప్పుడు ఈ ఆల్ త్రూఅవుట్ ది ఇయర్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్లో యు ఆర్ ఈటింగ్ ద ఐస్ క్రీమ్స్, రైట్? సో దట్స్ వై క్వాలిటీ వాల్స్, ఎస్ ద క్వాలిటీ ఐస్ క్రీమ్స్ యాడ్ ఇప్పుడు ఎందుకు రీసెంట్గా దట్ ఈస్ అ న్యూ యాడ్ కమింగ్ రీసెంట్లీ. ఎందుకు? ఇప్పుడు మనకి జూన్ వచ్చేసింది, జూన్ నుంచి జూలైకి వెళ్తున్నాం. సో మనకి అయిపోయింది సమ్మర్ సీజన్ అయిపోయి మనము నెక్స్ట్ ఫాల్, వింటర్ సీజన్, రైనీ సీజన్లోకి వస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఎందుకు యాడ్ వేయాలి? యాజ్ పర్ రూల్ వేయకూడదు, సమ్మర్లో వేయాలి. ఇప్పుడు ఎందుకు వేయకూడదు? సో బిజినెస్ జరగాలి కాబట్టి కొత్త యాడ్తో వేస్తే కొత్తగా చూస్తారు. సో దట్ ఇప్పుడు ఈ స్టూడెంట్స్ అవి ఇవి పిల్లలు ఇవన్నీ జస్ట్ ఓన్లీ ద థింగ్ ఈస్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్. సో దట్ మళ్ళీ సేల్స్ రావడానికి కొత్త యాడ్తో వస్తే సేల్స్ వస్తాయి అని చెప్పే ఉద్దేశంతో. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫార్మ్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఫర్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ సర్వీసెస్. ఇది ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ వాల్స్, అలాంటివి సర్వీసెస్ కూడా ఉంటాయి. సో ఫర్ దట్ ఆల్సో వీ కెన్ యూస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ PERT and CPM techniques. Understood? Now if you see the methodology involved in network analysis, ఏం చేయాలి? సో మెథడాలజీ ఈస్ వెరీ సింపుల్. డిస్క్రైబ్ ద ప్రాజెక్ట్. సో ఇప్పుడు నీకు ఒక అసైన్మెంట్ ఇచ్చాము, ఒక ఒక మార్కెటింగ్ చేయాలి, ఒక యాడ్ చేయాలి, ఏం చేస్తావు? సో డిస్క్రైబ్ ద ప్రాజెక్ట్. నీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ క్లాస్లో ఒక 3 మెంబర్స్ని పిలిచి ఒక వస్తువు మీ చేతిలో పెట్టి దాని గురించి డిస్క్రైబ్ చేయమని చెప్తాం. సో ఫస్ట్ డిస్క్రైబ్ ద ప్రాజెక్ట్. నెక్స్ట్ డయాగ్రామింగ్ ద నెట్వర్క్. సో తర్వాత దాని నెట్వర్క్ గురించి డయాగ్రామ్ రూపంలో మీరు చూపించాలి, రైట్? నెక్స్ట్ ఎస్టిమేటింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ కంప్లీషన్. సో ఈ వర్క్ నీకు ఇచ్చిన తర్వాత వాట్ ఇస్ ద ఎస్టిమేటెడ్ టైమ్ ఫర్ కంప్లీటింగ్ ద ప్రాజెక్ట్? దట్ ఇస్ ద టాస్క్. ఎన్ని రోజుల్లో కంప్లీట్ చేస్తావు? నెక్స్ట్ డిటర్మినిస్టిక్ ఎస్టిమేట్స్. డిటర్మినిస్టిక్ ఎస్టిమేట్స్ అండ్ ప్రాబబిలిస్టిక్ ఎస్టిమేట్స్. ఖచ్చితమైన నిర్ణయాలు, అప్రాక్సిమేషన్ నిర్ణయాలు. ఖచ్చితమైన ఎప్పుడు వేసుకుంటావు, అప్రాక్సిమేషన్ ఎప్పుడు వేసుకుంటావు? అర్థమైందా? నెక్స్ట్ మానిటరింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ ప్రోగ్రెస్. తర్వాత ఏంటి? మానిటరింగ్ మీన్స్ అబ్జర్వ్ చేయడం, చెకింగ్ చేయడం, ప్రాజెక్ట్ ప్రోగ్రెస్ ఎలా ఉంది. మీరు అనుకున్న ప్రోగ్రెస్ కంటే ఇంకా కొంతమంది ఏంటి, ఒక స్కెచ్ చేసుకుంటారు, ఒక పేపర్ వర్క్ వేసుకుంటారు, చేస్తారు. చేసిన తర్వాత ప్రోగ్రెస్ కనిపిస్తుంది. కొన్ని చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోగానే మీరు అనుకున్న దానికంటే బాగా వస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్. మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ అవి
మీరు హ్యాపీ ఫీల్ అవ్వాలి, దట్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్, రైట్? సో దట్ ప్రాజెక్ట్స్ యూ హ్యావ్ టు మానిటర్ ఇట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ద ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్. సో లైక్ దిస్ ద మెథడాలజీ ఆఫ్ ఎనీ నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ డిస్క్రైబ్ ద ప్రాజెక్ట్, diagrammatically you have to represent the network, estimate the time of completion, తర్వాత ఖచ్చితమైన నిర్ణయాలు ఏంటి, అప్రాక్సిమేషన్ నిర్ణయాలు ఏంటి, తర్వాత how to monitor the project progress, and finally how to complete the project. So like this you are having the methodology of PERT and CPM methods. Hope you understood the concepts till now. And the time is also less than 1 minute. We'll stop the class. Today 0718 32 and 39 were present. Just have a screenshot. So at the end of the class or this unit I will send the PPT so that you can have the PPT in your hand, so that you can see the PPTs and you can get some information also. And by tomorrow class, maximum tomorrow or day after tomorrow, we'll wind up the unit 3 and we'll enter into the unit 4. మీకు పంపాము 39 వాట్ యూ సెంట్, మీకు పంపాము. ఏం పంపించారమ్మా నాకు? ఓకే 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 ద అటెండెన్స్. ఎస్ ఎస్ ఎస్, ఐ విల్ సీ ద అటెండెన్స్, నో ఇష్యూస్. ఓకే, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే, enjoy your day. We'll meet tomorrow at the